night we go to the same thing that you want to say it for another. I can't hold you. Muy buenas a todos, chiquis, y bienvenidos a otro capítulo más en directo en el canal, como siempre. Vamos a continuar pues con el tercero de los 5 juegos de la edición de Halloween de este año, Lost in Random. Vamos a continuar con otro capítulo más de nuestro querido y alegre amiguito Dadelio y su compañera Par, para, como ya sabéis, salvar a su hermana de las garras de la reina oscura, que ha traído pues la maldad, la oscuridad y todo lo demás a los 6 reinos de la suerte, ¿de acuerdo? En el capítulo de ayer
Habíamos, ya sabéis, iniciado el juego y demás, habíamos empezado con tal, y en el final del vídeo de ayer habíamos llegado a Londos, ¿vale? La capital del número 2, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, este juego trata básicamente de que tu suerte del combate y demás depende del número que saques en el dado, ¿vale? Os estuve explicando también que este juego mezcla el combate, el típico combate normal de cuerpo a cuerpo, ¿vale? En tercera persona, con la habilidad de las cartas, como si de un juego mágico se tratara, ¿vale? O sea, como, yo qué sé, si queréis verlo como algo moderno, como el Magic, ¿vale? El juego de cartas mágico. O el Dragones y Mazmorras de toda la vida, que es mucho más conocido. Pues básicamente ese es el tipo de combate que tenemos aquí en el juego de Lost in Random. Ya sabéis que este juego es básicamente el tema del azar, la suerte, todo lo demás. Y no entiendo por qué se ha quedado... Ah, ahora. Good morning. Esto lo voy a quitar, ¿vale? Porque ya lo vimos en el final del vídeo de ayer, ¿vale? La reina saca el número 2, todos se deprimen y tenemos que averiguar por qué. Hemos llegado aquí, ¿vale? Porque resulta que estábamos siguiendo pues al fantasma y hemos acabado aquí, ¿vale? En el reino de Londos, ¿vale? En el número 2, en el reino del número 2, ¿vale? Y ahora pues creo que teníamos la tarea de ir a visitar al alcalde, creo, ¿no? You don't belong here. Otro pez de estos. Por aquí, por allá, por aquí. Tú, ¿qué tienes tú para mí? Pescado. Oi, what are you looking at? ¿Perdón? You heard me. We've got enough problems here without strange weirdos wandering around town. No pasa nada por ser rara. Just keep telling yourself that, kid. And while you're at it, tell yourself that you're not missing anything by having just one personality. I seen you when the dice got rolled. You didn't change a bit. That tells us you're not from Two Town. I reckon you're a one-up, and you don't belong here. Ya, pescado. Que te calles, yo voy a estar aquí porque me da la gana. Capollo. No te voy a hacer caso a ti. It seemed to even that there were two sides to every story, especially here in Two Town, where even the residents seem to be of two minds. Sí, efectivamente. Joder. Ahora, coño. Este juego es más milimétrico que yo. Hola, bicho. Ya que estoy por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Hay alguna tinaja por aquí? Coño, con el puto lobo este. No. A ver, como tenemos aquí esto... ¡Ah! Gracias. Pues entonces venga, Dadelio. Vamos, Dadelio. Gracias. Vamos, pequeñajos. Por aquí. A ver qué hay aquí. El fantasma está aquí. Este es el camino correcto. Pues entonces vamos para atrás. Ah, mira lo que hay aquí. Gracias. Otra vez estamos aquí con el capullo este del pescado este. Pues venga, vamos para arriba. A ver qué podemos encontrar por aquí. Aunque creo que no es por aquí, porque el fantasma está ahí abajo, pero bueno.
A ver qué hay. Uy. Ah, que todos los caminos van a Roma. Hola, fantasmita. ¡Ah, mira quién es! ¡El de las cartas! Cards, cards, I got cards here, the greatest cards in the land, from my body to your hands. Espera. ¿Como las cartas que he recogido? The very same. Why, I've got the best cards in all of Two Town, only for the most discerning of customers. Se nota que I tienes can buen tell ojo para you've las got an eye cartas, for ¿eh? cards. Sí, la verdad. Always terrific to meet another connoisseur. Many decks at your service. ¿Carta qué? Yes, of course. It's a combination of card plus connoisseur. It's a Sí, lo he portmanteau, you entendido, see, sí. which I guess is itself a combination of ports and mantos. Whatever those are. Now listen, since you're a fellow connoisseur, and since business is slow, I'm gonna do you a solid, mate. Old Manidex is gonna give you a lovely binder to hold your cards in, on the house. We'll just need to teach you how to use it. El álbum de las cartas. Genial. Vamos, que no tienes clientes, ¿no? Este es tu archivador personal de cartas. Úsalos con regularidad para modificar tu baraja y prueba nuevas combinaciones antes de los combates. Genial. Ya puedes acceder al archivo de cartas para el archivo de cartas. Este es el archivador de cartas. Aquí puedes revisar y editar tu mazo. Si pasas el cursor por encima de una carta, del mazo o del inventario, verás una descripción que incluye los siguientes elementos: título, descripción y efecto. Hay 5 tipos de carta: las armas, el daño, las trampas, el riesgo, la suerte y la curación, que está aparte dentro de las trampas. Este es tu inventario. Aquí es donde están las cartas que no tienes ahora mismo en el mazo. ¿Cómo? Pero si se supone que estas son. Vale, ya veo. Este es tu mazo. Y estas son las cartas que usarás en la batalla. Ah, ya decía yo. Si el mazo tiene menos de 15 cartas, se rellenará automáticamente con cartas de tu inventario. Ahora tienes menos de 15 cartas, pero cuando tengas 16 o más, podrás personalizar tu mazo con las cartas que creas más convenientes para ti. Cuando hayas acabado, pulsa de nuevo el botón de salir para guardar y archivar las cartas. Oh, genial. Inventario diario. No sé, ahora lo veré. Now then, what with that shiny new binder with all those blank pages in it, you're probably in the market for some new cards, eh? Well, good news! It just so happens I've got the greatest cards in the land from my body to your hands. Que sí, que ya lo And at the sé. best prices too. ¿De dónde la sacas? Where do I... Oh, mate, if I tell you my sources, what's to stop you from turning your body into a store and setting up a competing shop, eh? I ask you. No pretendo hacer eso, chico. ¿La biología? Pues... que no tengo ningún interés en eso. An interest that will soon wane the more you study my glorious body. No tengo intención de I'm hacerlo. afraid I can't tell you the provenance of my cards, just that they're an amazing deal. Best in random, only in random. Sí, a saber qué precio tienen. ¿Naciste así o lo decidiste después? Mate, we're all born one way, and we all decide what we want to do with that. I was born with an interest in trading cards and decided to absolutely lean into my interest in trading cards. All the way, mate. Woohoo! No regrets. Ya, toda tu familia es... sí, en serio, tengo muchas preguntas sobre tu cuerpo. Shoot!
¿Cómo te metiste ahí? Why? How did you get in yours? ¿Toda tu familia es una tienda? Is everyone in my family a store, you ask? Honestly, I think the answer to that is pretty obvious. ¿Sí? Glad you agree. Then we both agree the answer to that question is pretty obvious. Pues sí, venga, a ver qué cartas tienes a la venta. Te damos la bienvenida a la tienda de cartas. Por ahora hay poco que ver, pero lo arreglaremos enseguida. Sí, claro. Venga, de daño. Venga. Genial. Estas cartas recién desbloqueadas ya están disponibles para comprarlas. ¿Ves el contador de monedas a la derecha? Sí. Cada moneda que gastes en la tienda llenará el contador. Una vez lleno, puedes elegir un sobre de cartas nuevo y añadirlas al surtidor. En resumen, cuantas más cartas compres, más cartas habrá disponibles. Hay un detallito en la tienda para los clientes más fieles. Sigue desbloqueando cartas para averiguarlo. Ya, ¿esto qué es? Protege a par de un golpe. ¿Esto qué es? Convoca un icosaedro diabólico que inflige daño a quien pille por delante. Y rebota contra todo lo que choca. Esta me interesa, pero cuesta 190. ¿Veis lo que os dije? ¿Que estas cartas iban a ser extremadamente caras? ¿Esto qué es? Aparece un reloj que ralentiza a los rivales para que queden atrapados en su saco de la dimensión. 10 segundos. Si Par usa evasión del relámpago para huir de sus rivales, puede infligir daño. No, yo creo que me voy a comprar esta y esta. ¡Un regalito! Por ser un cliente tan fiel, puedes usar una chincheta dorada en la dimensión con las crucetas de arriba y abajo para guardar una carta en tu mano hasta la próxima vez que puedas lanzarla. Cuantas más chinchetas tengas, más cartas podrás guardar. Vale, que elegir cartas fijas sí o sí, ¿no? Yo creo que riesgo. ¡Oh, triple bomba! ¡Genial! Pero si tengo 2 páginas. Oi, Matty Dex here, card enthusiast and living store at your service. A ver, vamos a ver. No, aquí. A long time ago in Random, dice were everywhere and used to decide everything. Wondering what to wear, what to create, who to become. Any question, as long as it could be answered with a number, could be found by the spark of magic contained within the dice. And the king and queen of Random were, well, decent to good. Life was wild. Life was free. Life was random. Vale, entonces los que vimos en el primer episodio eran el rey y la reina de Azar. Vale, venga. Vale, este es el mazo, ¿no? ¿Has cambiado tu mazo? No.
Vale. Vale, pues voy a poner vale, ya lo voy pillando. Vale, entonces no tengo más cartas, ¿no? Bueno, da igual. El mazo está completo, más o menos. ¡Lobito! Uy. Ah, ¿otra vez aquí? ¿Dónde coño está el fantasma ahora? Fantasmita. Fantasmi. No. No. Ah, mira lo que hay aquí. You dealt a bad hand, have you? Ah, never mind. Trade it in for a new one with me, old Manny Dex. En el cruce... Es que hay un cruce que va al otro lado, pero... Ah, mira. No te quedes pillado, venga. Vamos, venga, vamos. Even was beginning to learn a lot about this new part of random, but not, unfortunately, how to escape it. The door was locked. Perhaps someone nearby was in possession of a key. Sí, a ver. Plaza de Londos, calle del comercio, calle de doble sentido. Sí, ya. ¿Tú tienes la llave? Have you seen the upside down town? ¿Has visto I'm Doslón? building it. Lo estoy construyendo. ¿La ciudad de Doslón? The flipped city in the sky. You can't miss it. It's not just me, of course. Lots of construction jobs up there. That whole site was designed by Her Royal Highness, the Queen. It's the ultimate expression of Two-Town. Name's Smokey, by the way. Humo. Entonces, ¿ahora hay dos Londos? Entonces uno es Is bueno y that otro what malo. you think we are? A city full of evil twins? Well, we're not. We're a city of halves, and every half is divided differently. Some down the middle, some across the side, some with little sections here and there that add together to half. Everyone is different. Some call the upside down town a mere distraction, a minor obsession of the Queen designed simply to keep us all busy. You know what those people are called? ¿Valientes? Ha! Good one. No, they're traitors. They're obviously traitors. It's the ultimate expression of Two-Town, what it was always meant to be. Two cities in one. Ya veo.
I'm sorry. I'm on break now, and Smokey only gets a little time for himself, don't he? Sí, sí, sí. sí, You'll claro. have to excuse Hostias. the rudeness, but I don't have... Hostia, el robot. was the Queen's Royal Robot Guards. She had to think fast. She had to roll the dice. Daisy. Dadelio. Vamos, Dadelio, vamos. ¿Cuánto he sacado? Ah, venga, un 1 no, tío. Ahora. Bueno, otro guardia más. Ah, mira. ¡Corre, corre! ¡Que viene por mí! ¡Dadelio, Dadelio! ¡Ah, venga, hombre! ¡Dadelio, Dadelio, Dadelio! ¡Ah, venga, otro uno no, tío!
¡Vamos, vamos! Over here, Dicey! Vamos, un 2. Bueno, otro más. Hostias. Over there! Get him, Dicey! Get him, Dicey! Over there! Joder. Get him, Dicey! Over here, Dicey! Venga, pero ¿por qué siempre me sale uno, tío? Over there! Over there! Over there! Vamos, Dadelio. Let's go! Joder, pero ¿por qué siempre un 2? Cabrón. Dicey, there! Over there! Get him, Dicey! Over there! Joder, joder. Over there! Dicey, there! Un 2. ¡Bum! ¡Eh! ¡Corre, corre! Get him, Dicey! Get him, Dicey! Over here, Dicey!
Vale. Boom. Ah, la llave. Hello, over there. Por aquí. A ver qué hay por aquí. Hola, lobito. You, come here a tick. ¿Qué quieres, loco? A ver, ¿qué quieres? Just want to ask you a few questions, love. Like about who you're with. That six-sided fellow by your side. Tell me about him. No tengo que darte explicaciones, guapa. Oh, sure you don't. But then, maybe I start talking to other people instead. Maybe I start telling them all about you. I think you got one of them dice by your side. See, most people wouldn't recognize them no more. They've been extinct for so long. Banned by the Queen. And she's got a terrifying black one. The only one left in all the land. Or so she thinks. No tengo ni idea de lo que me estás contando. I'm sure you don't. Having a dice is treason, after all. Be careful out there, love. There might not be many of us left who know what you're up to. But you can't fool everyone all of the time. See you around, kid. So, it does speak. And with the ancient dice tongue. How intriguing. Pueden generar devastación, ¿no? Feisty little one, ain't ya? No need to threaten the curious. Do say aye to the Queen once she does find you. Hmm? Hija de puta, la tía esta. Loca. I don't know, Dicey. But I didn't like her one bit. Dicey, over there! Ya. ¿Y por aquí qué tengo? Ah. Ah, el otro lado. Ah, ya decía yo. La página del cuento encontrada. Uy. Ya. Menos mal que he venido aquí arriba, que si no. No me gusta nada el pelo de esta tonta. De verdad. I'm sorry. I'm on break now, and Smokey only gets a little time to himself. So you'll have to Sí, adiós. but I don't have much else to say. Oi, kid! You want crispy twigs? Kids love crispy twigs. To answer your question, yes, business is slow. Ya, claro. Tú. Who wants some super juice? I got super juice here. Good. I'm selling crispy twigs here. Crispy twigs to try. Get your socks here. Sock 2-packs, one for each of you. It's the perfect pair for the perfect pair. Ah,
Seller, street socks. Get your socks here. ¿Qué están hablando estos locos? No sé qué coño están hablando estos locos. ¡Locos! Tú, ¿qué tienes para vender? Kid, I got what all kids crave. Crispy drinks. The crispiest in town. Hey, kid, I'm running a business here. No freebies. Super juice is the only... Tú. Get your pre-chewed food here. Smooth fruits, nice, unless it's been chewed twice. Ah, pues sí, lo que tú digas, chico. ¿Y ahora cómo coño subo yo aquí arriba? ¿Me lo quieres decir cómo subo yo por aquí? Puedo subir por aquí, pero... Seller, street socks. Get your socks here. Oh, kid. You want crispy Tired treats? of master cell sugar? Let me do the hard work for you. ¿Tú qué te pasa a ti? Muy bel danke. Stil dabei. Funde. Ah, pues sí, mascotas. Tú eres... Oh, Tito Piquete. ¿Y esa cara tan larga? I need inspiration. I'd trade my Gubblegregor for a flash of genius. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading, and I want to push the art forward. Trading Gubblegregors is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before. Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing, are you? Ah, pues ni te acerques a él. I figured. Probably wouldn't fit too many folks anyway. Plus, people have traded costumes before. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. Puede que sí, puede que no. And maybe I'll offer you something amazing in exchange. Until then... Sí, ya. ¿Has hecho algún negocio en mi ausencia? Not the one. You wouldn't happen to have anything, would you? Tengo una palabra con la que podríamos hacer un trato. A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? Es una frase en realidad. Cariño, ya estoy en casa. Oh, I've heard that before. It's a common phrase, and common things don't have value, I'm afraid. No, I can't do anything with that. No trade, kid. Ah, pues sí, claro. Sí que ahí arriba voy a ver, ¿lo veis? Pues nada, tú te lo pierdes. Help! Help! I'm being attacked by robots! I got a 50% off sale. That's twice as cheap as normal. My stock is twice as good as the competition. They've recently made their stock twice as good. So, mine is twice as good. Dadelio. Gracias, chico. Oh, get your fresh rum straight out of the tube, and it did it for two. ¿Qué te pasa? Get your food here. I've only heard Dice described to me, kid, but that costume is dead on. Sale on food. My grandparents told me about Dice once in whispers. Never thought I'd see such The a heart of Toontown was even greater and bigger and scarier than in the most outlandish stories she'd heard the Junkers tell in one croft. Ya me estoy empezando a cansar de estos traidores. Hi, I'm Harry Twofold. Vale, ¿cómo coño subo yo ahí arriba? A ver, ¿quién sois vosotros? Hello!
Sois de Londos, ¿verdad? Indubitably. We're twins. We finish each other's sentences. We double each other's happiness. We share each other's husbands. We multiply each other's... Wait, what? What? You said we share each other's husbands. Yep, I don't. You've been kissing my husband? Oh my god! Two-timer! It's double the fun! Please excuse us. We need to talk about this. Sorry. Even decided she'd already inserted herself into the lives of the twins quite enough. There! Dicey, over there! ¡Mira la escalera! A ver qué quiere este ahora, que no lo he visto por aquí. ¿Tú qué quieres? I love the upside down town. It's a whole second to town. ¿Acaso le gusta a mucha gente? And they're all right. It's a huge mistake. Ya, espera, pensaba que te gustaba. Sorry, you must have been speaking to my other half. I hate it. By which I mean, it rules. Ya, cambias de personalidad mucho más rápido de que los demás. Yeah, that's kind of my whole thing. But one thing will always remain consistent. My love for the upside down town. It's beautiful and great and... I hate it. Worst idea we ever had. Brilliant in both conception and execution. A disaster in waiting that will make everyone happy. To die one day so that they can escape this horrible monster city. And then go to heaven, which will be exactly like the new upside down town. Ya... No pasa nada por encontrar algo raro que solo sea normalito, ¿eh? Sí, eres rarito, sí. You know, my doctor said the same thing. That getting so overwhelmed with the upside downs of this world all the time wasn't good for me. I called him an insensitive low roller and left. But maybe this time I should listen. Pues sí, claro. Okay, have a nice and depressing day. That's a spiffy dice costume, kid. My grandmother told me about him. ¿Qué te pasa a ti, loco? Cara calamar. O sea que es por aquí. Bueno. Que me queda atrapada. Entonces ahora sí vamos a ver qué hay arriba. Aunque creo que el fantasma está por aquí. ¿Lo veis? Ahí está el fantasma. Tú, lobo. That is such a creative dice costume. No way, Ronaldo. Are you seeing this? What's a dice? Ahí arriba. ¿Lo veis? Lo he visto. Words for sale. Who wants to buy a word? Here's one for free. Syzygy. Gracias por la palabra, chica. Bueno, pues venga, vamos a vendérsela al otro y nos vamos arriba. Por la escalera esa. Shrug! Get your fresh shrug! Straight out of the tube! Not the... You wouldn't happen to have anything? A word? Now that's interesting. I've never traded in... Oh, I've heard no... Pero si tengo... Sisigasia... You... A word? Now that's interesting. Oh, I've heard that... Pero si he aprendido esa palabra, ¿qué me estás contando? Shrug!
get you fresh roll, straight out of the tube. That's dinner. Es por ahí arriba, ¿no? Va. Pues yo voy a ver qué coño hay aquí. ¡Dadelio! Venga, vamos. A ver qué hay aquí arriba. Ah. ¿Solamente esto? Pues... vaya. Uy. Pues nada, vamos arriba a salvar al tío este. ¡Vamos al combate! ¡Chiquis! ¿Pero por qué siempre sacan los mismos números? ¡Pum! Joder. Ahora. Me cago en tu... Joder, otros dos no, tío. Coño. No te quedes pillado, venga, vamos. Joder. La leche. El cabrón de Dice de Dadelio. You saved my bacon there, kid. Ah, de nada. Look, let me repay you with a deal. I'm looking to trade a weird-looking four-sided skull for a Gubblegregger. That'll be just the thing I need to Gubblegreg my way out of future robot trouble. What do you say, kid? ¿Qué es un gumigrego? You don't know what a Gubblegregger is? Forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to find one. Pero si me cuentas qué es lo que es... You don't know what a Gubblegregger is? Forget it then, kid. But do come back if by any chance you happen to find one. You
Don't know what a gobblegregger is? Ah, forget it then, kid. No sé qué Do coño es come back eso. if by any chance you happen to find one. Sí, sí, lo que tú digas, chica. O robot o lo que seas. Da igual. ¿Qué es un gumi griego? Sí. ¿Se puede saber qué coño es un gumi griego? Da igual. Shroud! Get your fresh shroud! Straight out of the tube! That's dinner for two! You? A word? Now that's interesting. I got words for sale here. Choice words. Pluriophile. It means lover of rain. That's just a free sample. Joder, con la puta mierda de que los juegos se queden pillados, tío. Vamos a ver si esta palabra vale ahora para... Shroud! Get your fresh shroud! Straight out of the tube! That's dinner for two! You? A word? Now that... Nope. Nope. Buy one, get one free. That's 2 items for the price of 1. That's a deal specifically made Cellar Street. Don't miss it. ¿Esto será un gumi griego? Street socks. Get your socks here. Are your parents around? Bring them back with you and tell them to bring their money. Yeah, come back with money, kid, and I'll be happy to sell you 2 or more socks. Cellar Street socks. Get your socks here. Kid, I got what all kids crave. Crispy twigs. The crispiest in town. Pues parece ser que no. Shroud! Get your fresh shroud! Straight out of the tube! That's dinner for 2! Even decided she couldn't quite keep up with Mr. Twofold. Who wants to buy a word? I got cliniomania looking for a good home here. It means wanting to stay in bed. Ahí está el fantasma. El señor de las cartas. A ver, ¿por dónde empezamos? Dadelio. Vamos, chico. Gracias. Pues venga, vamos a empezar por este misterioso hombre cráneo. Hello! Can I interest you in a potion? Sí, claro. Wait a minute. I don't know you. I only sell potions to my regular customers. I don't give out my art willy-nilly. Oh, vaya decepción. You're not from around here, are you? You must feel lost. It would be logical to give her a summary of the town that she finds herself in. I was getting to that. Jeez!
It would be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Even though it has its not unsubstantial downsides. By the card makers, I'm speaking, Jorid! Estás fatal. Split personality, though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. ¿Y os pasa lo mismo a todos? Ah, keen question suggesting a logical mind. Everyone in Two Town is split, but it's not always the same way. I am fated to always be battling my other half, but even on my worst days, I know that it's fair. We battle it out and it's a great system. As you can see, Jorid and I are in conflict a lot. We want different things in business, in life, in love. In that some of us don't want love because it's an illogical distraction. And some of us want to get mad kissy. Also, we are at loggerheads over the direction of our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all. ¿En qué consiste vuestro negocio? The manufacture and sale of potions. It takes science and creativity, which I have. And fact and logic, which I have. Jared here does science by intuition. It's incredible. By which I mean it's literally not credible. You know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe-worthy? You two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la, can't hear you. Ah, we have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And I'm afraid time is of some matter because my partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. No sé si quiero posicionarme. Bueno, sí, venga, de acuerdo. I can barely hear you with these fingers in my ears, but that sounded like a yes? Excellent. I require 3 blues. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams. Listen for their sounds, and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. ¿Y si no quieren convertirse en sopa? I assure you it makes no difference to them. They loathe their existence all the same. All I require is that you find 3 bloobs for me, and I'll have all that I need. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs. Promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Creo que sí. Perfect! Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good! There's no stopping him. It's logical! So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd be much obliged. Ya, de acuerdo. ¿Qué necesitas? Perfect! Oh, perfect! Okay, I'll need 3 blues, same as him, but you need to give them to me. Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. If I were you, I'd go find those ingredients to discover what it is. No sé a quién quiero matar primero, pero... En fin. Well, have you gotten the ingredients yet? Sí, claro. Ahora los busco. Una suculenta recompensa. ¿Será dinero para la tienda? Espero que sí. Bueno, venga, vamos a buscar esos bloops. Aunque aquí hay otro pescado que no sé. Some of us are trying to sleep. Sí, aquí hay uno.
¿Qué te pasa, pescado? You can't hear that, can't you? That noise! Dang it. I'm trying to sleep, and that blabbed bloob is up on my roof making a ruckus. Ah, que están ahí en el tejado. ¿Qué es exactamente eso? It's those dang... Oh, I don't even know what they are. Screaming wobblies. You've seen them. Now they're up on my roof making noise. All I want to do is nap. I'm old. I've spent more hours awake than anyone, and I deserve some moments of blessed unconsciousness. Quiet unconsciousness. You'll help me, won't you? I'll reward you or something. Haré lo que pueda. Thank you, little one. You've made an old man's heart want to fill with hope, which will happen as soon as this old man's ears are no longer filled with cotton to keep that darn noise down. Please don't dawdle now. I'm very old. Sí, lo que tú digas, chico. You dang little blue critter. Ah, pues claro. Uf, allí tenemos tantas cosas que hacer. No me voy a meter ahí en medio porque si no se activa la misión. Oh, pequeño. Oh, caramahle. Akenero. Ja, kesmonaha. Damailaga nesne. Narmanaha. Scanman harla. Zeko, menehaine. Okshkmona. Oska, what's Dovko, menekalen. Kushkmunhagasnang. Dadelio. Ah, mira lo que hay allí. Ahora hablaré. A dice, child. Yes, you. Come closer. ¿Qué quieres, lobo? You, child. I believe we can be useful to each other. ¿Te conozco de algo? No, nor I you. But the threads of fate weave strange fabrics indeed. You see, I've noticed that you have a dice with you. No es andado. Es un perro disfrazado. Right, a good act, child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. The folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of course, and if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, well, I'd be interested. And I'd make it worth your while. Worth your while, indeed. ¿Y cómo voy a encontrar...? ¿Cómo sé que eres de fiar? Oh goodness. You can't, child. But you can trade with me. That's all I'm asking. I've told you all I can. Except... Suéltalo, señora. Except that I've heard whispers that someone is buying words, and someone else is selling them. And that would be where I'd start.
Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. And then you give it to me, and I will take care of it. Pues sí, que no te voy a dar a Dadelio. Capolla. Uy, aquí hay algo. Aquí hay algo. No te voy a dar nada de mi cosa, Dadelio. Capolla. No te voy a dar a Dadelio, chica. Quiet down! I'm old and I'm tired, and I demand you respect that. Yeah. ¿Eso es un idioma? ¿Estás hablando conmigo? Vale, creo que voy a terminar aquí con la conversación. Nope. Thank you, little one. Bueno, no es una gran fortuna, pero... Ah, mira quién está aquí, el vendedor. Hola. I've got a card up my sleeve. A ver, ¿qué me puedes ofrecer ahora? Bueno, pues ¿sabes qué? Te voy a comprar las bombas. Aparece el poderoso puño de un rey que arrea un buen golpe al rival que tenga delante. Esto me lo voy a quedar. ¿Esto qué es? Este maleficio debilita a los rivales que estén a su alcance. Desaparece pasados 20 segundos. Y me voy a comprar esta. Me voy a comprar esta. Y ahora voy a hacer suerte. ¡Ah! Si hay una pieza, se removerá una casilla más. Luego recibirás otra carta. Gasta más monedas para que Manu tenga más... Sí, pero es... ¿Cómo? No he entendido bien eso, pero... El precio de las cartas que tengas en la mano cambiará al azar. Podrán ser gratis o costarte el doble. Me la quedo. Chest, up me nose, up me... well, everywhere. Let's try it. Sí, lo que tú digas. Mazo. Voy a poner esta carta. No. Tengo 2 de cura, 2 de espada. El dado, Dadelio explosivo, dadomadores suertudos. Vale, que solamente puedo tener 15 cartas. Esto que es, aparece la burbuja defensiva de la hechicera del valle. Protege a par de un solo golpe. Ya.
Ah, vale. Y si quito... Pues de momento me quedo con estas. To random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long. Joder. And lo, did the Queen bless us with not 1, but 2 towns, and 2 moons rather than simply the boring one. And lo, did my other side have nothing of interest to preach. Quiet you, today is my day. And lo, did the number 2 come to random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long. And lo, did the Queen... Yo creo que los gritadores estos tienen que estar fuera de aquí, ¿verdad? Fuera de... Mira, ahí hay otro. ¿Lo veis? Ah, no. ¿Qué es esta? Vale, ¿tú vendes alguna palabra? I got so many words, kid. Got a sale on bucolic right now if you're interested. ¿Qué te pasa a ti, vieja? Me gustaría saber si me venderías tus palabras. My rarest word? Ha, that's a tall order. What do you have to offer in trade? Me sé un chiste. Let's hear it. ¿Qué le dice el número 2 al número 0? Why? 20 conmigo, guapetón. 7, 8, 9. Oh, 7, 8, 9. Ugh. Keep that joke. I don't want it. What do you have to offer in trade? Joder, chica. Me sé otro chiste. Let's hear it. ¿Qué le dice un pato a otro? How? Estamos empatados. Oh, down. Like as in duck feathers. Ah, sorry. Not a fan. What do you have to offer in trade? Me sé un chiste. Let's hear it. ¿Qué animal tiene apellido? What? El perezoso. That is worth only the most common word. Here you go. The. Enjoy. It's worthless and nobody will trade you for it. What do you have to offer in trade? Joder, con la tía, no es de chistes, ¿eh? Una palabra rara. I'm listening. Una palabra para usar cuando se alinean los astros. Una palabra que describe el proceso de aprendizaje. Una palabra que da gusto mirar. El mirífico, que significa algo que algo es admirable, creo. Eyesome? It sounds gross. Like you're putting something in your eye. Gross! No thanks. No trade here. What do you have to offer in trade? Joder. Your last one didn't do anything for me, but I'm listening. ¿Una palabra para los astros? Sisigia. I like the amount of Y's in that word, but 3 or more planets. Oh, that's a hard sell here in Two Town. I think that's a pass. Joder, con la tía, que no te voy a dar a Dadelio. Offer in trade? Este dado. I'm afraid I don't go in for tangible items, kid. Too flammable. Nice thing about words is you can carry them in your head, and nobody can ever steal them. Hey, here's a free sample. You again. What have you got for me this time? Joder. Your last one didn't do anything for me, but I'm Aprendizaje, tal vez. Embeleso.
How does a small girl like you know an adult word like that? Me la enseñó Germán, un chatarrero de Villa 1. Adolescence. Oh, learning it is a pleasure. The breath of the essence sound, the mouth feel of adolescence. ¿Me das ya la palabra que necesito, por favor? The rarity of it. Oh, this is a word I can definitely sell. Tell you what, I'll give you a great word in exchange too. Oblectament. ¿Que le dé el té a quién? Close. Oblectament. It means a source of delight. Ya For lo sabía. example, learning adolescence is an oblectament. Thank you again, kid. It's been a pleasure doing business with you. Ah, pero sí, gracias. Bye. Ha sido un deleite hacer negocios contigo. Beautiful. Use it well, kid. Sí, venga, vamos, que tenemos... Hard business to be in, son. Que tenemos que hacer negocios. La palabra deleite significa un placer para los sentidos, sí, ya lo sé. ¿Que no daría algo valioso a cambio de una palabra así en el callejón del comercio? Sí, venga. Yo sé quién. Vamos a venderse al capullo ese de ahí abajo. Aquí hay algo. ¿Otro brap? Sí. El otro. Aquí tenemos al otro. ¿Te ha llegado algún rumor interesante? Interesante, lo tendré en cuenta. ¿Cómo te llamas? ¿En serio? Vaya. Vale, pequeñín, ven conmigo. Te pillé. Esto de hacer negocios para tener que avanzar en el modo historia. Me falta uno. Me falta uno. ¿Dónde estás, chiquitín? ¿Dónde coño está el otro que falta? ¿Estará por aquí abajo? Oh, kid! You want Sí, no tengo nada que ver contigo, chico. Kids love crispy treats. Mira dónde está. Ahí arriba. Ahí está el otro. Menos mal que lo he visto de lejos. Por el simbolito de la pregunta que tiene encima. Venga, vamos, Dadelio. Arriba. Hola, pequeño. No te quedes pillado, venga. Hace buenísimo tiempo, ¿eh? Sí, que lo digas. ¿Cómo va la cosa? Eres clásico, chico. Vale, ven conmigo. Gracias. Sí, ya lo sé. Venga, que tenemos más negocios que hacer, que si no, no podemos seguir adelante en el modo historia. Vamos a venderle la palabra al otro tío de aquí. Sí, ya. Pesa con la mierda esta de la tubería. Ugh, gente más asquerosa aquí. ¿Has hecho algún negocio? Not the one you wouldn't Tengo una happen palabra to para have. ti. A word? Now that's interesting. I've never Deleite. traded in words. Oh, that is a beautiful word. Oblectament. I would like some oblectament, please. Yes, it is a good word, and that means it has value. Anything with value I can trade. Oh, this is going to be great! Let me compensate you for that word by giving you a Gubblegregor in exchange. They're very futuristic. ¿Qué es un gumigrego? Imagine not knowing what a Gubblegregor is. Hilarious. You're all right, kid. Good sense of humor. Here's the Gubblegregor. Mira, aquí está el Just be sure gumigrego. not to use it in full Pues ahora vamos reverse. a ver al We otro all que know está ahí what arriba. happens Es que then. todo se conecta, uno detrás de otro. Sí, claro, ¿lo sabemos? Great, kid. ¿Tú has hecho algún I negocio? already traded with you. Thanks again, by the way. ¿Has Enjoy the gumigrego Gubblegregor. alguna vez? Have I? Only every chance I get. Any day with a Gubblegregor in it is a good one, kid. Pues, sí, pero ¿me puedes decir qué coño es eso? Ya. ¿Un corazón? Con esto puedes gumigregar lo que quieras. También puedes intercambiarlo en la calle del comercio por algo de valor. Ya, un corazón metálico. Bueno, mira, lo que hay ahí arriba. Bueno, pues venga, vamos a dárselo al tío este de aquí arriba.
A ver lo que quiere, a ver lo que me da como recompensa. Espero que sea dinero, porque si no. Y ahora al combate, que ya tengo ganas de combatir otra vez. Hemos salvado a este capullo, que es el que nos ha pedido esta cosa tan extraña. Tú ven para acá. Please, trade the Gubblegregger to me. I'm sure this skull I'm offering is invaluable. It must be. It's darned old. Sí, venga, vamos a hacer un trato. Thank you. Here, have this, fossilized skull, I think. Strangely four-sided. It must have come from some sort of ancient extinct animal. Esto está conectado Big Red todo. dug it up a while back before... forget it, it's not important. But this has got to be the rarest thing in all of Two Town. Thanks, kid. Una copia de Dadelio, ¿verdad? Ah, un dado triangular. Sí, venga. Vamos a dárselo a la otra misteriosa para que nos deje ya combatir. Vamos, baja. Anda, que en esta ciudad tienen problemas mentales, ¿eh? Bueno, venga, vamos, Dadelio. Vamos, chico. Todo esto está conectado. Sí. Ahí delante tenemos el combate, pero no podemos pasar hasta que no completemos esto. Tú, ¿a quién le voy? Uy. ¿Este se ha cambiado ya de personalidad o qué? Sí, parece que sí. Pero bueno. ¿A quién se la doy? You have the ingredients! Brilliant! That's all I need. Please, pass them over. Remember, you did say you'd give them to me. ¿Se los doy al intelecto, al científico? ¿O a este normal? Bueno, venga, se lo vamos a dar a él. Thank you! Oh, thank you! Oh, just need to mix them together and down the hatch. Okay. I feel Una droga. Oh, this is intense! Perfect! It's just me! For the first time, it's just me! Thank you for this. Let me give you something in exchange for all of this. It's my partner's personality. ¿Y yo para qué quiero su cerebro hecho líquido, chico? Essence. I hope it treats you well. You know what? By the cards, I think I'm actually going to miss him. It's so quiet without him in my head. I may actually miss him already. Pero si lo tienes You'd say detrás. that's only logical. Isn't that funny? It's funny, isn't it? Sí, que te has cargado a tu hermano, chico. Venga, tú, dame pociones. Thank you again. You'll come back to visit me, won't you? It's so... You even start... Sí, que no me vas a dar pociones, ¿no? Da igual. ¡Ay! Una carta. Vale. Aparece una campana sanadora que cura a la domadora si está cerca. El efecto dura 60 segundos, o sea, 1 minuto. Bueno, venga, vamos a terminar la última misión y al combate, que ya tengo pique de combate. Mira lo que hay ahí arriba. Aquí está la misteriosa esta. Tú, ven para acá. A mi dedo le faltan puntos. ¿Me los podrías arreglar, por favor? You've got all the pips you need already in your glass jar, child. The only hard part is attaching them. But I can't help you. A piptician needs years of training in rhetoric alone, just so they can convince those slippery things to stay in place. And you wouldn't dare trust the life of your companion with an amateur. But I do have it on good authority that the pipnician does exist in the upside down town. Name, if I'm not too mistaken, of Seymour. Tengo tu dado que me has pedido, chica. Impossible! Let me see that. By the card makers themselves, this is a dice. Or rather, it was a dice. No lo habrás matado tú, ¿no? En cuanto a ese trato jugoso...
Yes, yes, you'll get it, child. A formidable card, fit for a dice wielder. Gracias por la carta. Good, yes. That's piqued your interest, yes. But before I give you this card, I want to say thank you, child. It's been so long since I've seen a dice, even one that's dead like this. That alarms you, doesn't it? Yes, dice can die. We found that out in the No Dice War. ¿La guerra de qué? ¿Eres un soldado? Consider me a concerned bystander. The Queen, child, decided that she should be the only one to wield a dice, and so she waged war on them. And on those who'd wield them. And she did not show mercy in victory. When she finds out there's still a dice, and still a wielder, well, she will be apoplectic. And she is not to be toyed with. What happened here, she'll do to you and your friend here. It's not a threat, little one. It's an observation, gleaned from hard-earned experience. Hypothetically speaking, that is. But don't worry, your secret is safe with me. As for this dice, I'm going to return it to where it belongs, to the sacred valley of the dice. Yo he estado allí. I suspected as much. There are some of us who remember the old ways, child. We must stay hidden, and we must stay silent. But we exist. The valley is hidden, far below and far from the Queen's prying eyes. It's a crypt, a land of the dead, forbidden to all but a few will remember. I'd wager you don't fully know what you travel with. Pues sí, con mi amigo. I'm glad to hear it. I hope you are. Goodbye, child. Take care and random rules. Sí, venga, tú. Good luck, dice wielder. And you too, little dice. Pues ya. Y esta puerta no me la vas a abrir, ¿verdad? Muy bien. Pues como ya tenemos todo completo, vamos al combate. Vamos a perseguir al fantasma, que aquí tenemos cositas que hacer. Behold, the door to Three Town. Alas, the door was sealed shut, and only a roll of a 3 would open it. But Evan's friend was 1 dot short. He could only roll a 1 and a 2, and Evan would have to find a way to upgrade him. Strange. What's up with these little guys? ¿Estos serán los bichos? Well, I wonder if they could fix you. Sí. ¡Ah, vale! La carta de la ficha es esta. ¡Genial! Sí, pero coño. Vale, o sea que esta es la carta que necesitábamos para eso. Bueno, pues... Arena de juego. Llega hasta el final. Roll your dice and defeat all enemies. It's that simple. Ya, estás dentro de un tablero gigante de juego. Es un tipo de partida especial donde debes cumplir un objetivo concreto para ganar. El objetivo de este juego de tablero es muy sencillo. Lleva la pieza hasta la última casilla. Haz una tirada con Dadelio y el peón avanzará ese número de casillas cuando reanudes el tiempo. Cuando la pieza cae en esta casilla, aparecerá una burbuja ralentizadora. Cualquier enemigo o proyectil que haya dentro se moverá más despacio.
Si mueves las piezas a esta casilla, un pájaro del tesoro sobrevolará la arena. Dispárale para que suelte el tesoro. Consejo. ¿Crees que la batalla es demasiado difícil? Modifica la dificultad en el menú de combate. Sí, sí, claro. ¡Vamos! Vamos para allá. ¡Corre, corre! Vamos allá. ¡Fuera de mi camino! ¡Ah, que viene! ¡Hijo de puta, ven para acá! ¡Dadelio, ven para acá! ¡Dadelio! Vamos allá. ¡Ah, venga, hombre! Vale, tengo aquí... Pues yo voy a coger la espada. Y vamos a darle... Seems the dice Mierda, el tesoro. Giant board game. ¿Dónde está el tesoro? ¡Vamos, Dadelio! ¡Ahora! Ah, vale, que creo que ya sé por qué le faltan... Porque siempre me salen los mismos números. Porque a Dadelio le faltan los dados, entonces tenemos que arreglarlo. ¡Dadelio, Dadelio! Espera. Ah, venga, un 2 no, tío. Venga. Triple bomba. ¡Que vienen las bombas! ¡Que vienen! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Qué divertido, tío! ¡Hostia! ¡La granada! ¡Hostia, un nuevo enemigo! ¡Oye, oye! Tú, deja mi dado tranquilo. Vamos, Dadelio. Dadelio, corre. Hop. Hora de hacer estallar a Dadelio. Here comes more treasure. ¡Ya! ¡Coño! ¡Ya! ¡Ya! ¡Coño, Dadelio! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Corre, Dadelio! ¡A por él! ¡Dadelio! A ver. ¡Coño! ¡Ah! ¡Bum! ¿Qué pasa por tu falla? Soon we shall have a winner. ¡Hostias!
¡Dadelio, corre! ¡Ven para acá, Dadelio! Oh. ¡Coño ya! ¡Hostia! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, cabrón! ¡Coño, come el puto este! ¡Hace con el pájaro! ¡Ey! ¡Dadelio! ¡Vamos! ¡1-1! ¡Ah, venga! ¡Capollo! Listo. Acostado, pero se muere. ¿Podré sacar ya el número 3? Muy bien. La puerta abierta. Recompensa. Máster de la partida. Si hay una pieza, muévela una casilla más. Luego recibirás otra carta. A ver, aquí, ¿qué hay tú? ¡Hop! Even knew that the door wouldn't open until Dicey had a third pip. Which was good, because it saved me from having to repeat myself. Hop. Again, that door won't open unless Sí, venga, Dicey que vamos a has tener a que third arreglar pip, a Dadelio, ¿no? which he does not. ¿Cuánto dinero tengo? Vamos a comprarle otra carta al capullo este. Bueno, después. Como tenemos que venir a... All this tunus reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for you. Como de todas formas tenemos que venir aquí a recuperar el número 3 para poder pasar al reino del número 3. ¿Vale? Tenemos que pasar por todos los reinos del 2 al 4. Podemos hacerlo de manera que ahora tenemos que conseguir lo que viene siendo even began to el número realize 3. that Two Town's name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town. Sí, sí, claro. I've had enough of this job. Ouch. Okay. ¿Me devuelves a mi dado? Dice? Where did you come from, little one? Let him go! That's right. You better smarten up and look where you're going, or Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big, clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. All right, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister, and I've got to get through that big old door. Sí, sí, para conseguir el nuevo Name punto, para poder Seymour. sacar el número Haven't 3, bla, seen bla, your bla. Sí, sister, ya. though. The thing is, I don't see too much of anything these days, and not since the nanny confiscated most of my eyes. 2 of them for Two Town, she said. ¿Y por qué se los llevo? And Nanny Fortuna's the right hand of the Queen, and has been for years.
She's as mean as she is old. And let's just say she doesn't take kindly to people borrowing her super pricey mechanical spider wagon. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. Espera, la conozco. Fue ella quien se llevó a mi hermana. So, it seems like we both have a reason not to like her. Sí. The Civil War and Freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for treason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. But enough Sí, este es el about creador de that. dados. What's up with this? Dice! I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips, little one, if you're gonna go anywhere. ¿Por qué no puedo pasar sin más por la puerta de Treina? You are new, aren't you? Door to 3 towns forever locked. Keeps the district separate by order of the Queen. You'd need to roll a 3 to open it, and since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little friend's so close to 3. I could fix you, but... ¿Pero qué? But I can't. Not unless I get my missing eyes back. Ay, If a recuperar only sus a ojos. brave dice wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my eyes. Si te ayudo, ¿me ayudarás tú a mí? Absolutely. I'm certain the nanny passed my eyes on to the mayor. Of course, if she'd given them to the right mayor, getting them back would be easy, but she gave them to that upside-down one. Ugh, what a nightmare. Pero si se los ha dado a ese que va boca abajo, bah. ¿No puedo pintárselos y ya está? Oh, that's a good one. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be here? lo que tú digas. Heck no! We'd all be in Sixtown, living the high life, relaxing by whatever it is that Sixtowners relax by. A pool of gold, probably. Sadly, it's not that easy, even. Especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare of a mayor. So, yeah, find my eyes, and I can definitely help you. So, you'll help out old Seymour? Haga lo que pueda. Thank you. Be careful with that two-faced mayor. Okay, if you need me, I'll be over at the town square, near the door to Freedom. Tengo algunas preguntas sobre el pueblo número 3. Será mejor que hable... Sí, tengo preguntas. Háblame de Treina. Oh, it's a bad place. It's one of the 6 towns, one for each side of the Queen's black dice. We used to be united, but that was generations ago. Before the No Dice War, Random has seen a lot of war. Háblame de la guerra en sí. Don't get me started, kiddo. The town's being ruined by a family of triplets. It's petty sibling rivalry on a humongous destructive scale, with no end in sight. Será mejor que hable con ese alcalde. Even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only one who could help him. And she had the sense Seymour could end up helping her too. Vale, ya. Llévale los ojos a Triope. Sí, pero necesitamos recuperarlos primero. Lo que significa que hemos pasado por aquí, ¿no? Sí, hemos pasado por aquí. Ah, claro, porque es verdad que por aquí es la puerta, claro. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Ahora a continuación seguiremos buscando los ojos de este señor. Que me imagino que tendremos que bajar a la ciudad. Estoy escuchando voces. Da igual.
Bueno, pues... A ver, sí, claro, lo que tú digas, chico. Bueno, pues lo dicho, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No vamos a avanzar más. ¡Hostias! Menudo bicho gigante. Bueno, lo dicho, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y continuamos ya... Ahora a continuación, ¿vale? Para recuperar los ojos, como hemos dicho, devolverle el número 3 a Dadelio, porque ya me está dando la sensación de que vamos a tener que recuperar uno a uno todos los números de Dadelio. Y por ahora vamos a tener el 1, el 2 y el 3, evidentemente hasta llegar al 6, para enfrentarnos a la reina con todos los números. Entonces ya veremos, como digo siempre, qué es lo que nos depara en el siguiente vídeo y en los capítulos de mañana. Así que si os ha gustado este capítulo, pues ya sabéis, apoyadme con un like, el canal lo agradece. Si queréis estar al tanto de los nuevos vídeos y las nuevas noticias del canal, también suscribiros al canal. Y nos vemos ahora a continuación en el siguiente episodio en directo de Lost in Random. Adiós.